ng'amagye gegagaba Emwaanyi. Kale omubaka wa Mityana naye leero asiibuddwa mu ddwaliro oluvannyuma lw'akavuyo akaali mu paliamenti yaffe n'eyeggwanga. Zaake leero bamusiibudde naye ate eyamukuba Akol, omubaka Akol naye avuddeyo n'abakukyayogera nti Zaake asaanidde okubeera nga amwetondera. Kale bye tuli nabyo era naddala Emwaanyi nga bamaze okugigatta ku minisitule y'ebyobulimi n'ebyobulunzi, biki byeteekeddwa okukola abalimi okubeera nga abeeyagalira mu mulimu gwabwe abalimi n'abalunzi. Ngenda kutandika ne Henry omulimi w'Emwaanyi. Gwe mulundi gwo okusoose okubeera nga obeera wano ogamba otya? Neyanza nnyo abalabi baffe aba Delta TV. Gwe mulundi gwange ogusoose okukyazibwa ku Delta TV. Ate nsanyukidde nnyo kigambo ekinene ekiri wansi wa Delta TV nti tukole. Ensi yonna ezimbibwa na kukola. Si bigambo gye tuli tukola naye kansooke mbalamuseeko n'okulamusa okusinga okuba okulungi okwa Mukama waffe nti Mukama yeebazibwa abalabi baffe. Tumwebaza atutuusizza mu Uganda eno nga mwe tuli tukyali balamu. Tumwebaza okuba nti mu Uganda mwe tuli ng'abavubuka naye tuli mu kukola nga Delta TV. Moto yayo bwegamba nti tukole. Masaka egamba ki? Masaka nungi. Twakikwata nti tuli Masaka naye kati gavumenti nga bwe mumanyi district ez'enjawulo ze yajja ekutula yatussa mu kalungu naye twasigala ekigamba nti tuli be Buddu. Era Buddu abasinga bw'omugamba nti nva Buddu amanyi nti Buddu waliyo Masaka yekka. Ne Masaka alina ebitundu bingi eby'enkizo nga Kalungu. Yes sebo. Neesiimye nnyo okuba ku Delta TV. Greening, nalabye greening, coordinator wa greening. Greening mukola biki? Greening kitongole nakyo ekyobwannakyewa ky'abantu si kya gavumenti. Ekizze oba ekyajja okuyamba ku bantu baffe aba wansi mu ngeri ez'enjawulo. Okugeza ebimu bye tukola mu greening, abantu tubayigiriza mu kifo ekifunda. Tubayigiriza okulunda sekoko mu kifo eky'okufuna akalungo akava mu black soja envunyu zaayo nga be bazeeyaluliza ewaka. Naaba nga teyeetaaga wadde okugenda mu dduuka okugula akalungo ba concentrate. Kubanga ate yo yankizo nnyo esinga ne concentrate. Kumpi ebitundu 5 ku 10. Yes sebo. Kati oye greening tuyambira ddala abantu baffe okubasomesa okulunda okwekibuga kubanga ensinga emugiraba efunze. Tokyayinza kusanga muntu alina square mile nti agenda kukola kino naye kati mukafunda kano kennina ku muzigo gw'ensula ku buzigo bw'ennazimba obw'omupangisa oyo annumye okunsasula nsobola okubaako kyenkolamu ekikira ku mupangisa kyekyo ekyaleeta greening. Era greening nga bw'ogiwulira tukomyawo obutonde n'obulamu mu buli kimu. Tukubiriza abantu okukomyawo obutonde biri mu package eya greening. Ojja kubabuulira gye musangibwa ne gye mbikolera nga tumaliriza. Mobilizer, chief mobilizer, PLU. Yes sir. Nkulu Samuel. Yes sir. Boza kuba tulaba. Abana Uganda muje baliko gye muyiseemu naddala abantu bange abanansana mutuba Busukuma abantu abali buno ku division yaffe ya Nansana muje baliko mwena kansubire nti gye mwa settings okukola mu week mwabitusizaako omukono gye mutakoze temufaayo wali week endala tusigale nga tukola muganda wange wagambye kiva mukola. Omuswahili agamba fanya kama mtu ana pesa mpaka okute pesa. So tusigale nga tukola tutekemu amaanyi ku kye tukola. Nenga mwebale nnyo okutegata ku mukutu management ya Delta TV mwebale nnyo okunkyaza wano. Wow. Gwotera okubeera ne information entufusoka otusiigire ekifaananyi mu tukubire ettooki mu speech y'omukulembeze w'eggwanga. Omukulembeze mu address ye, first of all address ebadde very timely. Kulokuba nga wabaddewo ensonga egenda mu maaso mu amendments eziri mu parliament ebya coffee. Ndoza speech ye ebadde very emphatic nga yogera ku kigambo kya nkoye
ekigenda mu maaso mu ggwanga nti buli omu, buli media station, ku ma TV, ku ma radio, ku gatherings, politics, mu religion, mu every sphere of life wano mu Uganda, ensonga ebadde ya coffee. So omukulembeze yalaze nti ali exhausted nnyo n'emboozi ya coffee eyo, olw'okubanga NRM strategy yayo from 1986 ebadde an integrated economy, nga tetulayinga ku ekintu kimu kyokka okuyimizawo kiki economy yaffe, nga tulina okuzimba NRM target yayo okuzimba economy eya many crops, cash crops to rely on, minerals to rely on, industries to rely on, services to rely on. So bana Uganda mu kaseera kano okugezaako okureducinga economy yaffe only ku nsonga ya coffee ndoza present kyekyamu tulemu bulungi. So yavuddeyo naye mulugunya kwezo nsonga nyingi. So I think mukuloza okwange abadde nga mutuufu ku nsonga kubanga ministry yaffe ya agriculture mukulembeze yakoze exhibition ya Ministry of Agriculture. Minister yabaddeyo with some of the experts kuba ministry yalese for example abantu ba Naro ne batugamba ministry kiki ddala kyekola. Omanyi ku age eno gye tulinayo ba ministers bangi, almost about 50 something ministers, close about, and those are cabinet ministers, I mean state ministers, and about 35 or thereabout cabinet ministers, a total of over 80 ministers. So in that crowd of ministries, abantu ministers and their respective ministries, abantu babula ministries zino kiki kyezikola munda mu ministries waliyo kiki ekigenda maaso, what is the role of the ministries. Kyovolaba abantu olulesa amendment ya coffee nga UCDA inokubeera dissolved, abantu bazeemu ne ministry ya agriculture ekola ki nga tebamanyi ministry ya agriculture ki kyekola, ena capacity oba tena capacity nga tebamanyi. Ne olwalero mu address ya president yalese abakulemeze mu ministry ne balaga eggwanga kiki ministry kyekola. Tulabye for example aba Naro executive director yaze nalaga history ya Naro ne achievements za Naro okuva we yatandika mpaka olwalero ng'olabira ddala nti bano babadde ku mirimu ate nga bakola nga bali mu ministry munda, not outside in the parastatals, nenga within the ministry munda ng'emirimu gye badde bakola mirimu gye girabika za affecting lives abana Uganda on a daily basis, ate nga bazikola cheaply nga sente government ze basasula nga ntono okusinga zile za parastatals. So kibale kya ssanyu nnyo okusobola okulaga abana Uganda ministry kikyekola. Waliyo executive director ya Naro ekintu kyayogeddeko agambye that Naro is involved. You see, Naro is a department in Ministry of Agriculture. They are involved in research, and they have developed crop varieties ebirime byaffe bingi betulya mu Uganda muno nga aba Naro bebakoze kiki bebazi research nze ne ba developinga ne basobola ozituwa. Naro ina very definite objectives. Number one, carry out research mu crops or developing, because weather with the event of climate change is now a very big issue in the world. So the climate and the weather conditions, particularly climate in a broader sense, has changed so much over time. So nowadays we have incidences a dry spell ngosanga edda twamanyanga seasons nti enkuba egenda tonya msuna weriti omusana guddeko ne enkuba guddeko naye saawa zino they are not predictable. So Naro is involved in coming up with the crops as a drought resistant. Namazi ne waberanga ntono oba enkuba etute banga nga tetonye ate nga irrigation okimanyi mu ggwanga eno it is planned naye tekyaliwo nnyo ku scale nene tena kula. So drought resistant seeds weziri ezikola. Then disease resistant seeds, disease resistant varieties ebyebirime byaffe babikola. Edda ojukira edda twalingana issue ya cassava mosaic nga
it attacks the leaves of cassava. Neberanga e wilting away, nefuka yellow, ne drying out, and the whole cassava plant dries out completely. But Naro was able to quickly delve in and find a solution to that issue of cassava mosaic. And it's the same for very many other crops. And research into several other, even quick maturity crops. Waliwo varieties za crops ezirimiwa wano Uganda. Edda zatwalanga period enene okumaturinga. Period enene nnyo ddala. Nga omanya mu season mu mwaka gumu tulina okubeera ne season bbiri yokka eya crop yo. Naye saawa zino ebintu bikyuse. Waliwo varieties nyingi eza crops aba ojukira lero Wanaro yayogere kululi Wanaro ku speech yayogede ku Dr. Sebunya Kibirige who developed a 45, I think it was a kanyebwa seed of beans which can mature in 45 days, and in maize is the same. Kati walio maize maturity periods, other varieties of maize is very short because Naro is doing work. So the Ministry of Agriculture is working. Abantu those are undermining a capacity ministry on Ebaloza Terchigena Maso. It is a very big ministry and very effective. Inside, very, very effective and at low public expense. So now okiriza ekyokubeeranga Emwaanyi omukulembeze kyagaye nti yetamidde Emwaanyi kituufu kibeere kituufu kino kuba ate you see just Emwaanyi, many of these other parastatals, UCDA yes, but many of these other statutory corporations and parastatals is operating under ministries but outside ministries. So now zino kuberanga bazigalawo zide mu ministries to building a capacity within the ministries. Tuzisobola within the ministries ate tusobola zikola cheaply. Ekyali kitwalanga ba experts mukola mukwagala kola ne entities outside government zali sent nti wali bafuna sente nyingi muko okusinga wano munda. Next house no government ya scaling nze. You know, if you have been following President Museveni about a very deliberate ku issue ya payment of scientists. Waba sinkanya ba public service, oba balamuzi, oba ba prisons, oba maje abade message abade consistent kayogera kusonga ya better payment for scientists, because it is these scientists abasobola tukwata as a country ne batu propelling to the next phase of development. So scientists already salary scales zabe ziri I think it's a deliberate government policy to work up the salaries of scientists. So nobanga baze within the ministries baja kubanga bafuna sente ezigwana. So babiringa tebatya to let's dissolve these entities and we bring them in. Even you see, for example, UNRWA had a lot of scientists, a lot of these engineers were in UNRWA. There were more engineers in UNRWA than were in the Ministry of Works. So, but if you close UNRWA and you bring these people in when their salaries have been sort of upgraded on the policy of government that scientists balina okusasulwa esente ezigwanyira, definitely tujja kubanga tukola tutya tuba attracting within the ministries and we build capacity mu ministries. Mukulu Henry, gwe ng'omulimi speech y'omukulembeze w'eggwanga ekulekawa? Neyanza nnyo ssebo moderator mukulu mulangira. Speech y'omukulembeze w'eggwanga era egenda kundeka mu position eyinza either okukirawo oba okukkako. Lwaki njogera ebigambo ebyo? One, tusooke tutunuulire UCDA omulimu omulungi ogukoze nti bw'aba mwana oba oli bw'aba abadde mukozi buli muntu ali mu kugamba bannanga agenza atya. Kiba kitegeeza UCDA ebadde effective. Kyennyinza n'okusaba nti abakulu abali mu UCDA oba abagibaddemu wakati obudde buno yes yavuddewo abagibaddemu n'abalala bonna abali mu agencies endala zonna eza gavumenti bandibadde babeebuuzaako bakikoze batya okutuuka nti balwanirwa na bulwanirwa nti bannange temugenda oba bannange temubajjaawo. Kansooke ngende ku nsonga nti ey'omukulembeze w'eggwanga speech ye nga bwe yabadde endeka etya. Ekisooka, our president is a fountain of honor. Two, twalonda president gwe tukkiriza
nti aliko eggwanga wasobola okulitwala. Oba kitegerekeka. Buli mukulembeze yenna nga toyina capacity esobola kuba ng'olengera wa oyinza kutuusa ggwanga. Munnange b'okulembera oluusi bawuba. Kati ekisooka President mu bigambo byonna n'ensonga ze yazza amenyaamenya zirina eggumba. Naye kiki ebiseera ebisinga ekibula mu nsonga za President? Ebirowoozo ebiramu abirina kubanga kebeere UCDA from 1991. Okay? Weyagiteeba 93 I think. Weyagiteebawo yayina kye yalengera mu UCDA. Nze kye nnyinza okugamba nti ekikoze. Kubanga singa yalemererwa yandibadde yakola emyaka 3 n'agamba its intentions ziganye. Kati nanyini kubateekawo era yalengedde nga maybe either ekyabateesaawo bakikoze bakimaze oba kibalemye. Ezo ze ziyinza okubeera ensonga ebbiri ze tuyinza okulowoozaako. Ekyabateesaako bakikoze, have they achieved the expected goal? Okay? Nsobola okugamba nti they have achieved a certain percentage, naye sigenda ku ratinga kubanga eyateekawo amanyi ratio oba amanyi rate oba amanyi percentage yali ayagala. Nze ng'omulimi ekisooka siri mulimi bulimi wa Mwanyi naye ndi musuubuzi wa Mwanyi. Sisuubula busuubuzi Mwanyi naye ate nkulembera cooperatives ezisukka mu 19 nga ndi chairperson waazo. Kakitegeeza ekirime ky'Emwaanyi nkimanyi, UCDA ngimanyi, Minister of Agriculture ngimanyi kubanga abo tutambulira wamu. Kati bwombuuza ekikwatagana ne UCDA ne Minister of Agriculture nabyo mbimanyi. Amaanyi gali luddawa n'obunafu buli luddawa. Lwaki ffe ng'abali mu Mwanyi twafunyeemu okwekanga ekitongole mwandikirese? Yes, waliwo bye bakutteko, tetusobola kugamba nti bakoze they have been perfect in all, but at least they have done their best to us farmers though. The vision bearer, who is the president, amanyi we bayinza okuba nga balemereddwa. Ffe tuyinza okuba nga tulaba yes omutindo gw'Emwaanyi ogukyuse naye nga ate ye mu kugula balaba gwali gulina kukyuka 1998. Oba kitegerekeka. Kati n'olwekyo bannayuganda twewale nnyo okubeera nga buli nsonga okuba entuufu yeetaaga kuba nti yabaddemu ebikonde. Ensonga lwaki ebikonde bikyalabika mu byonna bye tukola kubanga ekiyitibwa kukkaanya mu nsi yaffe kyavaawo ddi. Nti ne wemba ndeeta ensonga entuufu kati okugeza cooperatives zendi mu kubuulirako teziri mu mukono gwa gavumenti, byaffe abantu nga nakyewa. Nze nga bw'olaba Henry nti ndi muvubuka nimira ddala Emwaanyi mu bungi ate nzisuubula nnengera future y'Emwaanyi nemba nga mpulira ennaku okusanga ajyanise mu ttaka. Mpulira ennaku okulaba neighbor nga nze wange zitojjera zibaza ate nga neighbor tezibaze. Kubanga kiki ekikola akatale k'Emwaanyi bungi bwazo na bulungi bwazo. Nze ne bwe naafa ku Mwaanyi eyange nebeera so wonderful naye nga neighbor yiye enfu yegenda okutta yange kuba zipaakingibwa mu nsawo emu. Henry tatwala Mwaanyi ye yekka nti eno Emwaanyi evudde wa Henry yegenda ogenda Europe, yegenda ogenda Australia oba yegenda ogenda France oba yegenda ogenda Denmark. Eyayanika obubi nange eyayanika obulungi bigattibwa mu nsawo emu ne bitwalibwa. Kati ebitta Emwaanyi president alina okuba nga yabirengedde. Ffe newankubadde tuyinza okuba mu cheap politics katuyina problem emu mu Uganda yaffe nti n'ebintu eby'enkizo ebyetaaga okutuula mulowooze tulowooza nti byetaaga maanyi. Ba stakeholders ku nsonga eno be balina okubuuzibwa yaani ye mulimi n'omusuubuzi so si munnabyabufuzi. Bannabyabufuzi baffe abasinga n'ennimiro tebalima tebabimanyi yewula era n'abasinga beekanze bwekanze kuwulira nti kiki ekiri ku Mwaanyi. Kale tugenda kubeera nga tutandikirawo katugendeko ewa Kitunze Gomba ate tubeere nga tukomawo tova ku Dota TV tukole katukomewo. Suubira nti poliisi ejja kuuma amateeka ate ereme kubeera mmenya amateeka yokenya.
Nembuuza ani akulembera eggwanga lino. Oba muze kuteesa muwulirize temuze wano kunkanga. Weesibe bbiri. Eno ye Delta TV. Tukole. Teweebuuza nsonga lwaki munna atunda nnyo okusinga ggwe. Ensonga eri emu, akozesa ntake cooking njawulo. Delta TV wamune BES Easy Education Consultants Limited bakuleetedde the debate z'amasomero ga primary as a famous brain inter-debate competitions. Zino mpaka z'amasomero ga primary gokka era abaana bagire kwolesa obukugu mu kubaganya ebirowoozo obwongo bubeesere. Bino si bye biri ebyaffe bye twakolanga mu simanyi mother is better than father, fire is better than water. Eno first class debate eri ku international level era nga buli omu muwanguzi wabula abayizi n'amasomero gana sukuluma bakuwangula ssente enkalu, laptops, television sets okulanga amasomero gano ku mpewo za Delta TV okumala omwaka mulamba. Ebirabo ebirala bingi kale no mwabakulu b'amasomero mujje muwandiise amasomero gammwe kuba essimu noti 7 noti 8 8 22 oba noti 7 65 8 9 oba jangu wano ku Delta TV ku kizimbe kya Muganzirwazza biwagidwa BES Easy Education Consultants Limited, St. Peter's University, Institute of Social Work and Community Development ne Delta TV. Tukole Bajja kuzizza bayita omusomesa natandika okuzina empere. Kiki? Ozina empere? Omusomesa azinye empere. Azina empere n'atandika n'okuzina kano. Beekube. Twekube nange twekube. Naba ate nga tenabawala. Tosubwa the big show. Tosubwa ku Delta TV nga kiwagidwa. You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the MyMTN app. When we talk together, we are unstoppable. Eno ye Delta TV. Tukole. Suubira nti poliisi ejja kuuma amateeka ate ereme kubeera mmenya amateeka yo kennya. Nembuuza ani akulembera eggwanga lino. Oba muze kuteesa muwulirize temuze wano kunkanga. Weesibe bbiri. Weesibe bbiri onoowulira nkyalina abo abakunava okubeera nga tuttaanyeza ensonga ez'enkizo mu nsi yattu eno Uganda ey'olwaleero kuba tutateekereteekere ey'olwaleero ey'enkya tusobola okubeera nga tetutuukeyo. Henry Coordinator Greening Uganda ndi naye wamu ne Chief Mobilizer PLU naye ndi naye mukulu Samuel ate nga yegwanyiza entebe ya Nansana Municipality nange omulangira bwe tuli okuba nga tukubaganya ensonga. Mu dakiika 2 twogere ku neeyisa esusikiddwa okubeera nga ereebwa mu Parliament y'ebikonde. Omanyi ndoza constitutionally ne mateeka the duties of a member of a parliament zimanyikidwa. Omubaka asindikibwa mu parliament okukola representation. Nti waliba fena tuli bantu, we are now over close about 46 or so million Ugandans. Fena tulisobola politics is about managing interests. Tuna interests zanjawulo from regions, from ethnicities, from the range of activities that we do for a living. Tuna bulumwa ina interest here. Terusobola kubeera nga fena tuteesa interests zaffe okuzireconcilinga all the 46 or so million Ugandans. Kitegeeza tulina okufunayo abantu abatukiikira
here we have constituencies of districts, we have gender, we have disabilities, we have youth, then we have other interest groups. Elderly, I think, who are now represented in parliament. I'm not sure about the elderly, but we have these different interest groups are represented. The idea of the democracy in that kind of representation is that we want to kayo tubasindika tukolera ffe ababalonda ate duties ezibatwalayo ziri known mateeka. Number 1, omubaka agenda kola representation. Wano twakifuna bubi nti omubaka alina okuziika, alina okukola ebintu mu kitundu, accident, obulwadde, omubaka akurepresentinga mu parliament. Omubaka agenda okukola legislation to make laws for the order of this country, for the morality of this country, for the economic growth of this country, for the peace of this country. Omubaka agenda okukola oversight role ku government institutions zitambuza oti omulimu gyabwe. Bali enguzi oba tebali enguzi. Sente ze basindika zikola emirimu oba tegikola. Lastly, omubaka agenda kola budget. Because parliament ekola budgetary allocations. Kubina ebintu ebina, omanyi abantu bangi bagenda mu parliament wamanyi what an MP really does. They think it's about ngene mu parliament, fune emisala gyange gy'omwezi, nkomewo, nterezeko ebintu ebi mu constituency, sponsoring students abasomi abamu basome, nziike mu kyalo, weddings, introductions. The duties of a parliament are listed ngawe mbigambye. These duties mukuzituukiriza tewetaaga kola bino ebintu ababaka bye bakola. Conduct ya Honorable Zake, for example. Not even Honorable Zake, because Honorable Zake has happened, but many members of parliament. Honorable Chagulanyi, when he went to parliament, and I think he was the first member of parliament mu history ya parliamentary democracy ya Uganda okulinya ku center piece ya table ya parliament. Waliyo piece eyo wakati where parliament which has speakers je bogerako mu parliament. Honorable Chagulanyi was the first engatoze okulinya ku table eyo wagulu. Eyo table si ya kulinyako. Table ya ku addressing national issues eya jifulanya kulinyako. Awo mu ojukira waliyo OTT, I think OTT tax and little bit of mobile money tax. Nalinya ku table. Kojikwatako amendment era ne bakola kyekimu. Then Honorable Zake has taken it. It is now a habit for him. But you see, violence is a tool for people who don't have the mind to talk. Because if you can understand mentally, if you can grasp what the issues are, oyina okubango ina capacity okujja explaininga ku bantu na kuba persuadinga kuleta ku side yo. Nengo obwongo obwo no your grasp of national issues obanga tezimala ebyo byogenda okola okulinya ku table okukuba. Imagine ye ya warninga no ku warninga parliament ahead of time nti wano wagenda engumi zigenda kola ki kunyoka ahead of time kulagira ddala nti ye tagenda kuteesa alive just mu criminal law tujita mens rea intention. You premeditate that violence. So ye yayingira mu house nga amanyi tugenda kuteesa, I'm looking for an avenue yokola ki yokubagana engumi mu parliament. Kwa kuleta ensonga simanyi nalabye wano wali walina emundu mu house biki ne bagamba kale huyo mu checking. Na checking wona no mundu. Speaker nagamba we wao kakasiza anti checho kale tula wansi. Mu kifo kyo kutula wansi agenze kuba oli mune jeki. So conduct yeyo, I think there is need to have an amendment in some of the rules of procedure of parliament. Because it is now becoming a pattern. It is now becoming a pattern. It is said that Honorable Zake is a very violent person, even from his university days. I'm told he once went to the guild and wanted to declare himself guild. Was it in Ndeje or something? He wanted to declare himself having lost in an election. He wanted to be the guild president, forcefully. So he's a man with a disposition for violence, and this is the character of the opposition today. Fortunately, we are well guided by the president, who has said, please don't try violence. Because this country is led by not just the NRM, but the original NRA, the masters of violence. This is what brought them. So if the opposition wants to push to those ends,
it is not really something which can fruit. But two things just quickly as I pass on the audience. We need, I think, an amendment on the parliament powers and privileges. There is law that governs what powers do parliamentarians have and what privileges do they have. It is true. I get the idea that parliament, kuberanga immunity from certain types of conduct. But I think the blanket immunity which is given to parliamentarians when they are conducting business is maybe part of what has done what has influenced their scandalous behavior like this. The rules of procedure also need to be worked on such that there are serious consequences for such conduct. Because this is not acceptable. And Ugandans lastly should know they have a right of recalling a member of parliament. Abantu baloza nti voting omubaka nagenda mu parliament. Nze ndi munamateeka. Nzunga eggwanga lino. Mitiana balina court, magistrates court awo. Ntambula wao almost buli wiki bbiri buli wiki emu. Abantu ba Mitiana municipality bakoye honorable zake. Ntambula mu kibuga ekyo, I speak to people, the courts, I move in those districts, lands office, as a lawyer, I visit those places. Bakoye honorable zake out of this, because of this kind of scandalous conduct. Naye abantu bangi tebamanyi nti omubaka bo baloza nti obubaka omusindika mu parliament olina okulinda paka term we 5 years. No. You can recall your member of parliament oba olaba nti ye obwongo bwe tebumala okuba representing, is not putting government to accountability, is not legislating, is just in rudimentary kind of conduct, uncouth behavior in parliament. You can recall it just takes 2/3 of the registered voters in that area to move a petition to the speaker. Present a petition, and the parliament will ask, I think, EC to investigate if there is if the matter is cogent and there is water in the petition. The EC will recommend it so, and the parliament will make the necessary declarations that the person is recalled. Of course, there are detailed procedures, but the person forfeits that vacancy, and you go into a by-election. So you can always recall your MP. This manner of conduct in the House is not permitted at all. Okay. Mukulu Henry. Yes. Embeera eyo gyogerako ki? Embeera byennyinza ogyogerako weewaawo bingi, naye bwe tutunuulira paalamenti yaffe, ekisooka paalamenti yagejja nnyo. Era singa kibadde kitongole nga gavumenti bali mu kugatta ebitongole, oba kyandigattiddwa bugattibwa ku ki? Because ne moyinza okigatta era tekisobola baaccommodatinga. Nti paalamenti yaffe bw'ogitunuulira ababaka bali 529. Okay? Bajja ne batuula olunaku kale ne bwe bakugambye nti bonna boogere. Tuyinza okutwala omwezi mulamba nga tebannaggwayo. But among the key important roles ze bateekeddwa okuprayinga, tumaliriza tetuzirabye ffe abalonzi baabwe. Nze omusajja omulimi ali e Masaka ali mu kulima emmwanyi. Nze omusajja ali mu kusuubula emmwanyi. Because yes, besides okubanga ono omubaka wa parliament gw'omulabye nti azze atudde avuze emmotoka gavumenti gy'emuwadde emiliyoni 2 emuwadde amafuta, naye ate nze amunoonyeza omusolo. You're giving me a disservice. Why am I saying so? Ku nsonga enkulu ezandibadde ez'ababaka lwaki tubatumayo, accountability matters, they are so important. Nze ng'omulonzi era omuwi w'omusolo nteekeddwa okulegibanga nambikibwa nti munnange Henry, omusolo ogwo bwe twawadde embalirira bweti ne bweti kuggwe department yo ey'okulima emmwanyi oba omulimu gwo ogw'okusuubula emmwanyi, kino kye tuliko. Laboratory tugenda zijja eka Abanyolo zitandika okugenda mu bitundu ebikola omulimu ogwo, kubanga waliyo nze omulimi asobeddwa akawuka k'emmwanyi kammalawo, emmwanyi ziwotoka, oba kitegeera, naye ate nga siina capacity esobola kuva Masaka oba okuva e Bukomansimbi oba okuva e Kiryandongo okuva e Kasese ensuubula y'emmwanyi z'Arabika. Omuntu talina bw'anajja ave Kasese agende eka Abanyolo mu laboratory ya gavumenti akole ki, yeebuuza ekirwadde ekimukola ki, ekiri emmwanyi ye. Kati bino ababaka baffe bye bandibadde baleeta ne bagamba nze bannange gye nkiikirira nina abalimi b'emicungwa, naye kino kye kibatawaanya. Leka laboratory y'emicungwa esembere ewali abalimi b'emicungwa.
oba ntegerekeka nti kakati ffe bannange gyenva gye tuli masimusimu naye kino na kino kyekimutawaanya leka labalatole ya simusimu esembere gye bali masimusimu kubanga tulina eggwanga ng'ebintu ebyenjawulo biri mu wakati okugeza twalwanidde Emwaanyi naye Uganda president nga bwe yagambye terima kirime kimu nsuubula muwoga esoloti na bizinensi nyingi zenkola nsuubula muwoga esoloti kati owesoloti bw'anaawulira nga mwe mulwaniridde Emwaanyi yalima muwogo you've given him a disservice but who is to blame mukulembeze we gwe aganya okuleeta ensonga eziva esoloti okuzanja ku floor of parliament obagambe bannange nze ekyannumbi kati Uganda yonna bw'otunuulira ku mitimbagano gyonna buli muntu ayinza okulowooza nti ekikolebwa Uganda Emwaanyi naye ng'ate ebiva e Uganda biyitirivu kati n'olwekyo bwe tubanga okay UCDA tulwanye ebeerewo tuteekewo era ne agency y'emicungwa tuteekewo ne agency endala ya muwogo tuteekewo ne department endala oba ministry nayo ng'egenda kubeera ng'erabirira balima kamulali kiki kye tulina okukola ng'ababaka ba parliament mu kifo ekyokuhavinga such big numbers parliament bwenzitunuulira obudde buno nga bwe yafuuka ndowooza bwe twatunula nti mulimu ebbula ly'emirimu mu nsi yaffe nayo twateekawo ekkuba eddala bannansi mwe bayinza okufunira emirimu kubanga yesi n'okukola kukendedde nnyo mu bantu omuntu alowooza kuyingira byabufuzi ninga ate woba oyagala okunoonya kye bayita obwavu yingira politics siri mu kugaana ayingira byabufuzi era muwamagezo siri mu kukugaana naye abalimi twalina ekyenkizo ekiri mu ffe kye tusirikidde munnabyabufuzi yenna nizo okukugamba nti bonoonyezayo bannabyabufuzi abalina bizinensi eziyimiridde mu kibuga Kampala taliiwo ekitandibadde kibi singa amanya lwaki gyali am I bringing services to my voters But the challenge you are having, even nzoega bwe nkuga siri munnabyabufuzi sibisuubira biyingira naye ate ndikalabalaba wensi yaffe kuba muno yensi yaffe tuli mu kugizimba twagala okulaba ku Uganda naye batabani baffe n'abazzukulu baffe bajje bagambe bataata bategeka Uganda kyekyo kye tuli mu kukola bwe tubanga tutunudde nti ekkubo ettuufu lyokka erinantuusa ku kufuna obugagga binaaba byabufuzi tetugenda kwewala nguzi era ebikonde bikyanyooka ensonga lwaki waliwo mukwano gwange omu bwe yamala okuyitamu yaŋŋamba ndi mu palamenti noonya kifo ewali ssente oba kitegerekese lwaki nze omulonzi lwaki omulonzi atuuka okulinda omubaka wa palamenti ajja amutwalire maama we eyalwadde. The problem is one, you've given your people this service, you're not bringing their issues on the floor. Mwetisse bye mutayina kwetikka. Ambulances nyingi mu Uganda ntuzirayo naye yafuuka strategy gwe bamaze okulonda aguleyo ambulance si buvunaanyizibwa abo. So singa tufuna obuvunaanyizibwa bwaffe ngenda kulaga nti bannaye constituency mwenva tulina amalwaliro 10 tulina kino bwekiti ne bwekiti twandyetaazeeyo ambulances 3 era mu kuyita mu kuteesa tuzirabe nga ambulances zino za government because okay bwebe yagimpadde wa nupu wa umbrella nga nze ndi wa bus waliwo najja okumugamba itogendayo yakumma n'akalulu. That is a disservice to your voters. Kati parliament yaffe nga wetuuse sebo Mr. President nga bwe tuli nti tulwana okulaba nga tukendeeza nze omuwi w'omusolo obulumi neetisse bungi tukozesa amasanyalaze naye amasanyalaze gaffe gabeeyi Mr. President. Kale yes mukulu Samuel biki ebyo ministry y'ebyobulimi n'ebyobulunzi byeteekeddwa okukola abalimi benyumirize mulimu gwabwe ate n'Emwaanyi esigale ng'entinta kuba kati kyakkiriziddwa nti yeegasse ku Emwaanyi ekitongole ky'Emwaanyi kyegasse mu ministry y'ebyobulimi n'ebyobulunzi. I think part of the limitations ezibadde mu ministry the minister is on record that ministry in a capacity naye challenges ezimu zebadde facing ebadde issue for example of understaffing. When you look for example and the understaffing problem is because the ministry had been fractured
into several body parts of what should have been the same body. The example of that in the UCD ministry relationship is that UCD was a separate statutory body that is self-regulating, self-accounting, that employs its own staff and has its own separate dealings with the scientists and the experts who are doing the testing and running the lab and all that, different from the ministry. And the terms of employment for these separate institutions, I don't want to talk about only UCDA, but it's for several other institutions across also. Many ministries of government face this. The Works has a relationship with the UNRWA, similar to the one that Ministry of Agriculture has with the UCDA. So the scientists were mostly running to these other separate statutory bodies like UCDA because they were paying them more. They were paying more, and the ministry here seemed to have at that time was not paying that much. So there was no incentive to bring them into the ministry. They preferred to go to those separate bodies. But now, with the government having revised the payments remuneration policy, Ddala scientists, because as a government now we know that when we touch into the future, Uganda now has the basics of growth. When you touch into the future, only scientists can take us there. Now there is a deliberate policy of revising salaries, emoluments, and remuneration of the scientists. So the government within the Ministry of Agriculture has propped up their payments as a policy to make sure that they attract the best. So as a government, Chimanye, the government is said to receive all these scientists okwetegeka kuba employing such that they work from within. Number two is that there is increase because the vision or the mission that UCDA and several of these corporations operate on is the ministry of their mother ministries. For example, UCDA was running the mission of Ministry of Agriculture. A lot of the things they were doing were really just a subset of what the ministry does. So it means that the finances which were going in that direction okay, nti ebintu bebade batambuza bibade bintu bya ministry kanolwecho esente ezo zigenda kusavingibwa such that not just the ministry but part of that money can now be allocated direct to the ministry to ensure that there's even sufficient money to run the activities of the ministry within, because formerly bali bakola chichi bali babasasula sente ezo ng'ekitongole nga zikolera wabweru. Jukira minister of agriculture yabada defending a budget yawe nenga zigenda eri eweru naye kati kuluno zigenda kujja eno munda to saving sente ezo ngeziragibwa kubeera mu certificate of financial application ya Ministry of Finance kati zino almost 82 billion shillings zigenda kubeera saved zikubeera ngo zikola ki zibera finance within the ministry in terms of staffing bali prepared, in terms of budgetary increase nabo bali prepared okuminga sure nti ensonga izemwanyi sigala nga zitambula. Mukulu Henry. Yes sir. Gwengo omulimi biki byolaba Ministry of Agriculture oba eyo by'obulimi n'ebyobulunzi byali bakoledde? Ministry of Agriculture ekisooka mu bantu ebaddeyo naye si nnyo ekyo kyenyiza okugamba nti eddimu kati boolekedde ddene. Mu panelist munange nga bwe yagambye nti wabaddewo understaffing ago mazima, omulimu gw'Emwaanyi mugazi guyinza okuba nga tegujja kwetaaga extension work omu okubeera nga yanajja alabe Emwaanyi alabe ebitooke ajje alabe n'ebirala abantu bye balima, kubanga lwaki obudde buno ku district oba ne ku magombolola tetubalaba kubanga ekisooka workload nene. Ekibadde mu ministry kibadde bwe kiti nti oli akimanya ekyamutumibwa ekkola y'ensonga lwaki babadde visible. Ffe waffe babadde visible. Mugimanyi bulungi nnyo Masaka Emabegako Bukomansimbi yalina record nti Emwaanyi embi zaasibukanga eyo era abasajja abasinga akwonoona Emwaanyi twabeeranga bannamasaka. Naye omwaka gwa 2022 bwe baggala ku byuma ne babiteekako seal, abantu bakyusa ennoga y'Emwaanyi ti Masaka otambula tokyasanga ayanika Emwaanyi nto
tokyasanga ayanika Mwanyi mu ttaka naye ekyani abadde asobola okukikola eno bode eyateebwawo okulaba Emwaanyi. Kati therefore gavumenti yeese eyinza okulowooza nti abakozi ebatemyeko ne ssente ezitemyeko zebadde spendinga naye tukkirize oba tugaane ne quality ey'Emwaanyi yaffe by all means egenda ku decline. Lwaki abantu mu byalo mwe tutambulira enkola ebadde ekyuse ku Mwanyi nga buli omu agamba obusajja bwa Ucda buyinza okunsanga nga nyanise Mwanyi ento. Bw'oyita ku byuma by'e Masaka batono nnyo obudde buno n'obwobadde osanga ng'asobola okukuba Emwaanyi embisi, ekyo kiri ku record. Batono nnyo bw'obadde osobola okusanga ng'aguze Emwaanyi etayengedde mu Masaka mwenva, Greater Masaka yenna mwenva. Naye lwaki wabaddewo bode eri independent? Abakozi ba gavumenti balina enkola ey'okumanya nti for example tunnyuka Friday wembasobolako katono. Yes, sebo. Bode okugenda tekitegeeza nti functions zaazo tezigenda kukolebwa. Yes. Era ministry egenda kubeera ne extension workers abensuaringa nti agricultural practices ezensuaringa qualities weziri bagenda nga basomesa abantu. Munange ngenda kusalako katono ekirimi oba okusooka osimbe wakati. Bw'otunuulira akawaayiro ak'okutaano kalaga this thing is abolished. Tegambye singa batugambye nti egattiddwa naye kiri nti egiddwawo. Okugibwawo kutegeeza ki whether you love it or not. Obeera ng'azimba ekipya. Abantu baffe tukyali mu bantu akugamba bwati nyanike Emwaanyi for example tulinga buno byolaba bye tuvuga ku makubo. Olinga avuga olw'okuba amanya abasirikale ba traffic bali naye nga tavuga lwa bulamu bwe. So I'm coming to your point. Ministry kyerina okulwanako ennyo kwe kukavaringa ekituli ekinene ekiri okubanga right now just like as you said nti understaffing eziri mu ministry nti omulimisa omu ali ku ggombolola eggombolola ogenda disanga nga eggombolola limu liyina ennimiro 2,000 naye ono ow'Emwaanyi olw'okuba amanyiddwa nti oyo akwata Mwanyi ne bw'abadde alabibwako yeetereeza naye sirina bwe ngenda kuyingira mu office kwe wateeka extension work omu oba babiri n'abamu abatayina ntambula ojja omugambe nti munnange jangu otukolere ku nsonga z'ekyuma kiri mu kkuba ssaawa 8 okwekira Emwaanyi embisi kubanga kati abantu baffe abasinga batunuulira ya leero n'atatunuulira kyanca. Yesebo nga maliriza ku nsonga eyo yennyini kiki amagezi gengenda okuwa minisitule kubanga kati obudde buno tetukyayogera ku Ucda teriiwo. Ministry omulimu omunene gw'oyolekedde kwe kulaba nga Ucda omulimu gwebadde ekola olaba bwogenda ogukavalinga era I'm telling you the truth nti covering y'omulimu guno mu ddakiika yange eneemu nti covering yange mu ddakiika eneemu kyendi mu kulengeza kifaanana bwe kiti nti wabasazeeko kituufu naye wasazeeko ababadde balina omulimu gwe bakola b'oguleetera. Are they ready to overtake it? Are they ready to have sleepless nights? Are they ready to leave the offices open even during midnight? Because they have been doing that. At least I give them a credit on that. Wow. Yes, mudakiika 2 sibula abatulaba. Mwebale nnyo ababadde abatulaba mu ggwanga lyonna naddala nga bwe njagala nnyo okusembera nabyo abantu bange abanansana. Twakanya tugenda kutambuliranga ku mazima tukyogere nga bwe kiri without party affiliation nti ndi wawano ndi wawali mwebale nnyo okutwegatako mukomangawo. Njagala kwebaza General Muhoozi Kainerugaba chairman wange wa Patriotic League of Uganda okutusomesa patriotism, okutusomesa nationalism, okutusomesa pan-africanism wamu ne Secretary General wange wa PLU the Honorable Daudi Kabanda of course with the whole SEC mwena mwebale nnyo okutusomesa na kutuyigiriza ekkubo etuufu esobola okutambuza eggwanga no mu maaso. Mukulu Henry. Yes, sir. Sibula abatulaba wabaddeko ne kye wabadde oyogera. Yes.
abatulaba mwenna mbasiibula n'obubaka buno. Abazadde abaana bawumudde. Abaana mu kuwumula kwabwe tulina project oba program namwe eri abaana. Ye program y'enkoko ze tuyina. Tugiyita program eyo chicken round. Chicken round osasulira emitwalo 40 n'ofuna enkoko 3. Nkiddemu osasulira emitwalo 40 n'ofuna enkoko 3. Naye nga zino enkoko z'ofunye ekisooka tulina ffe bennyini abaazikuwadde ffe abazigula kubanga akatale tulina kanene nnyo tetusobola kamalawo. Tulina enkoko zikulira mu mwezi gumu ne weeks 2. Ezo zeza broilers n'ez'ennyama abasinga ze muyita ez'ennyama. Ate era ne tubeera n'enkoko ezikulira emyezi 2 ne weeks 2 ze tuyita croilers. Croilers ezo mu myezi 2 ne weeks 2 eba mu kilo 2 n'ekitundu tugikugulako emitwalo 2 n'ekitundu. Eno enkoko ey'omwezi ogumu bwe guti ne wiiki emu ne tugigula omutwalo gumu 13. Kati abaana baffe bano abawumudde oba P7 bebeerundira tetubalundira. Bebeerundira lwaki twagala beerundire nti ono omwana abeereko ne economic activity gy'amanyi nti ngikola waka. Omwana gwe wafunidde enkoko 3 kitegeeza omaze okusasula school fees wo ow'omwaka mulamba ogwa secondary gwagendamu. Abaana mu kifo ky'okubasanga mu bivulu okubasanga nga batayaya mu kibuga leka abeere ne project ewaka. Bako omupangisa oyo omwaka w'emitwalo 5 mu room egendamu enkoko 3. Ogiteekemu naye ng'omanye oziwadde mwana era omugambe ono fees wo ow'omwaka ogujja. Munange omwana agenda kikola kike bulungi kubanga awulira kike. Kati n'olwekyo omuzadde jangu ku greening tusangibwa wano mu Ndeeba ku KCB Bank fule ey'okubiri kwe tutuula okumanya ebisingawo naye ng'akatale k'enkoko ke tulina banayite tukamalawo. Neyanzanyisa. Weewaawo. Somesa yange yangamba nti bolaba nga tebakwogerako oba tonnakola nnyo. Be abantu betuleeta sobola kwerabira kutumira ku abo ababeera nga bali ku program ya Weesibe 2 omuli tiimu Mulangira Weesibe 2 Nafura Evelyn Kisaache First Lady wamu ne Mr Smart mbebaliza ddala okubeera nga mbeerako Julie mwenna mubeera balabi balungi naye nga n'emirerako bridal salons kyengera naawe weebala okubeera ng'obeerako mpozi ne omuloodi wange meya w'e Makindye Haji Ali Mulyannyama message njirabye naye nga neyanziza Makindye omukoze bulungi katusuubire nti n'entebe eya Lord Mayor bw'onooba ogifunye kasasiro gwe tuli mu kuyombera ajja kubeera nga aterera bulungi wamu ne RDC w'emukono Kasibante Hassan the Mayor omulimu okutambuliza ddala bulungi ntegeddeko ntera omukono babadde bafuna bajeti yaabwe naye osobodde okuba ng'obalungamya era emirimu ogikoze bulungi. Sigenda kubeera nga nsukakaawo Ssaabasajja Kabaka Wangaale ne Nnaabagereka agerekera Obuganda mbadde ne Haman ku kamera wamu ne Haman mu control room. Musule bulungi mweraba. Suubira nti poliisi ejja kuuma amateeka ate ereme kubeera amenyi amateeka yo kennyini. Nembuuza ani akulembera eggwanga lino? Oba muze kuteesa muwulirize